in Russian. Всем привет, это Тимур Тыждинов, автор проекта YouTube1 и Академии социальных медиа. Со мной Дэвид, это человек, который лучший эксперт во всей Франции по созданию видео, и он также обучается у Джеффа Уокера в Platinum Plus группе и обучает американских интернет-предпринимателей созданию видео. David, I just introduced you that you're the best guy in France and that you help Platinum Plus, Jeff Walker's group members to become with video. Yeah. Could you please give us a couple tips about video creation? Sure. I'm gonna just zoom in now and then I come back. Я попросил дать несколько советов. No, don't talk. I will cut it for you. Okay. It's just a cut. And I'm gonna teach it actually. And can you just say like one sentence and then I will translate it and then right away. Can we do it? Okay. Yes, I can. We can do that. You don't want to subtitle this. I think it's better to just immediately translate. Okay, sure. So, the one thing to understand with video is that people on the internet do it the whole way wrong. Like, they do it the same way as seen on TV. Одна вещь, которую вы должны понимать о видео, что все люди в интернете в основном делают это неправильно. Они делают это таким же способом, как они видят это на телевидении. Yeah, we are not on TV, we are on the internet. On the internet, the guy is not sitting in his couch like, he's active, he's thinking, if you bore him, if you don't bring to him what he wants, he will shut the window right away and you will never see him again. So you've got to do things very differently on the web than on TV. Разница в том, что когда вы снимаете видео для интернета, там нету людей, которые просто сидят, развалившись на телевидении, и вы должны заинтересовать, вы должны быть эмоциональными, и если вы не дадите человеку то, что он реально хочет, он просто закроет это окошко. Okay, so typically people who want to do video to advertise their expertise or their product or service, what they do is they think, okay, how do they do it on TV? I'm going to do the same, which is a big mistake, you see. So on the internet, there are very few things to do, and it's very simple, and that's good news. It's easier to do good video on the internet than on TV. TV production is very expensive. TV advertising is all about branding, when web production is all about direct marketing, direct response. And we'll talk about the difference, but you can translate. Okay. Сейчас он говорит о том, что когда люди пытаются сделать, они увидели что-то на телевидении, пытаются скопировать это и сделать в интернете для того, чтобы продать свои продукты и услуги, но на самом деле это совершенно разные вещи и совершенно разный подход к рекламе. То есть мы платим, я не совсем, правда, уже забыл. Can you say again what's the difference? Okay, if you want to advertise your product or service on the internet, it's more about talking to the people and direct response marketing than branding. You do not ever want to touch branding on the internet, which is the mistake that everybody falls into. Проблема в том, что в телевидении все работают с брендами. И если вы хотите разрекламировать ваш продукт или что-то в интернете, то вы никогда не хотите даже трогать эту тему брендинга. И что пытаются делать почти все. Это самая большая ошибка. On the internet, you are not a brand. You are a person and you are talking to another person. It's person to person, human to human. It's not brand to person. On the TV network, big TV networks, it's very different. It's branding. But on the internet, it's interpersonal. You've got to be real, human, simple. So it's difficult because at the same time you've got to be simple and human and you know, very low key, but you have to be positioned as an expert in the topic. So there are mainly three things to consider so that you have the right kind of video on the internet. Okay? Что происходит на самом деле? Вы, если в телевидении
вы выступаете как от бренда, вы говорите другим личностям, то в интернете вы должны просто как личность, которая общается с личностью. И они ищут вас, чтобы вы были простыми, но в то же время интересными. And the good news is it's easier and cheaper to do it well yourself than to hire a video company. Video guys, video companies, they do crazy stuff. They only know how to do stuff that doesn't work. It's not their job. They never learned stuff that works on the internet. They never learned it at school. What they learned at school is stuff that will make it not work for you on the internet. And I'm going to teach the 3 things to focus on the internet. Если вы попробуете, допустим, нанять какую-то компанию, которая делает видео для телевидения, то они вам сделают абсолютно все вещи, которые не стоит делать, потому что они привыкли работать с телевидением. И вам гораздо легче, если вы будете снимать свои видео лично сами. И сейчас Дэвид поделится 3 вещами, что вы должны делать в ваших личных видео для интернета. Okay. So first thing people ask me is, what camera do I buy? Okay. You do not buy a professional camera. Let me be very clear. You do not buy a professional camera. It's useless. Your iPhone is okay. We are using a Panasonic camera right now. This is $300 like. Okay. This is enough. Any HD camera is way enough for the internet. Okay. First thing. The only thing you want to concentrate on is how do I frame my picture so that I don't look like a Smurf? How do I light my pictures so that the image quality is awesome and I don't look amateur? You don't want to look amateur. You want to look pro. And then it's something that I call stealth editing. And we'll go over this. Stealth editing? Yeah. Первый вопрос, который задают все люди, это какую стоит выбрать камеру. И что вы не хотите делать, это покупать профессиональную камеру. Ни в коем случае. Какие камеры могут быть нормальным примером, который можете купить? Ну, например, какая-то простая камера iPhone, или вот сейчас мы снимаем на камеру Panasonic, и главное, что должно быть в камере, это HD. Что вы должны еще? Вы должны, во-первых, правильно выбрать фрейм, во-вторых, вам нужно... First one is the framing. The second one... Framing to not look like a Smurf. Okay. The second one is lighting. Следующий это свет. And third one... And third one is stealth editing. I'm going to explain each one. И третье это какое-то редактирование. Я сейчас все пока не понимаю, но сейчас Дэвид нам расскажет о чем. If you have those 3 things right, then your positioning, what the video you will do, will be okay, will be perfect on the technical aspect, okay, for your positioning. Of course, what I did not say, which is by far the most important, is your message. Oh. Okay? Your message comes first. Okay. But that's something I think you teach, or I know that Andrei Parabellum teaches it a lot. He's very good at it. So I assume that people here know about the message. But I'm going to teach how to produce good quality video for the web. Если вы будете делать 3 вещи, которые он сказал, это достаточно, чтобы сделать достаточно хорошее профессиональное видео. Но то, о чем Дэвид еще не говорил, это о том, что главное это ваш контент, то сообщение, которое вы говорите в своем видео. И сейчас он не будет упоминать об этом, но ваш контент вашего видео очень важен. Это то, о чем говорю я, о чем он говорит, что также учит часто Андрей Парабеллум, что, надеюсь, вы знаете Андрея Парабеллума. И вот сейчас мы поговорим о технических аспектах видео. Would you explain what the stealth editing? Yeah. Quickly, about the framing first. If you put yourself, here is my picture, okay? And if you put yourself, your head in the middle of the picture, you look like a Smurf. Yeah. Okay? So you've got to use lines of third, the rule of third, which is very simple. You imagine 3 lines on the screen and 3 lines like this, and you put your head at the crossing of the 3 lines.
On the cameras, you can have those lines on your screen, so it's easy to do. It's very easy to do, because I am not going to explain why the brain works that way, but the brain likes it better if the subject is not in the center. It is complicated matter, but the simple answer is don't put yourself in the middle of the frame. Always put the eye of the subject on the periphery of the frame, on the third, where the lines of third cross. Okay? Do you get it? Первое, что вы хотите сделать, это вот мы поговорим о фрейминге. Это то, что вы не хотите ни в коем случае, если вот вы видите экран, вы не хотите ни в коем случае быть по центру экрана. Это так называемая мертвая зона. И существует даже в фотографии такое, так называемое правило 3, когда вы чертите 3 линии параллельно, вертикальные, 3 линии горизонтально, и вы хотите, чтобы ваша голова находилась как раз на пересечении вот этих линий. For example, on the picture here, now, your face is at a good place on the screen, my face is at a good place on the screen. Okay? Даже сейчас, вот на том экране, где вы сейчас видите, что вот композиция расположена правильно, то есть моя голова на правильном месте располагается, и голова Дэвида тоже. Yeah, if I put myself like here, I just look like a Smurf. I look stupid. Okay? Если он говорит, что он станет туда, куда он сейчас только что показал, то он будет выглядеть просто глупо. Yeah. Okay, then there is lighting, and here we don't have a good example. Here is, don't do that, because we are outside and we have no lights. Okay? So there should be one big light here, and there should be a smaller light on the other side. The only good light that we have is we have the sun coming from our back, and this makes real highlights on your shoulder, and it's beautiful in the hair. That's the only good light we have, but we miss the what we call key light on one side, which must come from 45 degrees on one side and 45 degrees on the other, on the 8th, and the fill light on the other side, which is not as intense. Do you get it? Yeah, sure. Теперь поговорим о том, что второй часть это то, что нужно правильно подобрать цвет. И сейчас у нас не очень хороший пример, потому что у нас есть один источник света, это солнце, которое освещает меня и дает мне, ну, оно просто вот дает мне хороший цвет волос, то есть оно хорошо смотрится сзади, но это не лучший пример. This is called three-point lighting. Да. И 1, 2, 3. Да. И система должна называться, вот, которую он учит, это называется, что у вас должно быть 3 источника света. Один это ключевой свет, который key light is over there, right? Yeah, it can be either side. Да, на любой стороне 45 под углом 45 градусов. Другой свет сверху, и еще один наполняющий источник света, он должен быть под другим углом 45 градусов. Okay, and then there is the thing that is very important, which is stealth editing. When you talk to the camera, you're going to screw up. It will happen. Oh yeah. You can't do it all in one take every time. It's not possible. You will definitely screw up. Then you need to cover up for that. You need to because if you want to be perceived as an expert does not screw up, right? Okay. So how do you do that? How do you cover up without the viewer even noticing it? With the viewer thinking, "Wow, he did it in one take." How do you do that? Сейчас мы поговорим о редактировании. Как вы наверняка знаете, что когда вы снимаете видео, все равно у вас будут какие-то моменты, когда вы сделаете что-то не так, которые нужно будет вырезать. И ключевая задача состоит в том, чтобы вырезать эти моменты, чтобы вот зритель не заметил даже, чтобы видео выглядело профессионально, чтобы помогать вам позиционироваться как эксперт. Okay. So what video guys usually do when they need to cut something out is they cut and they throw away the part that is not needed. So there's good part 1 on the timeline, and then good part number 2. But then it's like, and you're like this, and you're like that, and you're like that. Okay, it doesn't go. If you just do cuts, people see that there are cuts. So what video editors do is they use, I don't know the word in English, but you know, where the frame blend together. What's the word? It doesn't come. Sorry. But do you see what I mean?
when frame, you have sequence A and then sequence B, and in between the two you have a transition, Yeah. Which is a blending transition. In this